is the further from the equator? Delhi. Delhi is furthest from the equator than the Chennai. అంటే చెన్నై కన్నా కూడా ఢిల్లీ దూరంగా ఉంటుంది. Somebody is writing on the screen. It is not good. Okay. But summer is Chennai is not as in Delhi. What are the reasons for this? Okay. Summer in Chennai is not as. See children, Delhi is far from the equator than the Chennai. But Chennai is very cool in summer. Why? Have you got idea? Yes, it is covered by sea. Whereas Delhi does not have any water bodies, isn't it? The temperature in Chennai is not as hot as Delhi because Chennai lies on the sea coast. Chennai lies on the sea coast. Okay? The land and sea breeze affects the climate of the places near the sea. Sea ఉన్న place లో ఎలా ఉంటుంది land? Yes, డే టైమ్ లోనేమో కూల్ గా ఉంటుంది, హాట్ గా వెదర్ ఉంటే నైట్ టైమ్ లోనేమో వెచ్చగా ఉంటుంది. ఎస్, ఓకే. Okay. See children, yesterday we discussed enrichment activities. Are you writing this? Yes, are you writing this? Okay, are you doing project work? Very good. Also, I will ask you map work in our next class. You have to show me artwork also. Understand? Artwork, drawing, painting the rainy day or a hot day. Yes, write a letter to your friend describing whether your climate conditions. Okay, yesterday we discussed about this. Speak out. Okay, next. Yes, hands on, measuring the outside temperature by using a thermometer. Do you know thermometer? Thermometer చూసారా? ఉందా మీ ఇంట్లో? ఉందా thermometer? Yes, yes. మన thermometer ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? Why we will use thermometer? Yes, to measure the temperature of a body. Yes, మనకి ఫీవర్ హైగా ఉందా, మరి లోగా ఉందా, మనం ఎందుకు అనీజ్ గా ఫీల్ అవుతున్నామని థర్మోమీటర్ తో మనం మెజర్ చేస్తాం బాడీ టెంపరేచర్. Isn't it? Yes or no? Okay. See, how many of you have been seeing a thermometer? A thermometer is an instrument used to measure temperature. It tells us how hot or cold a thing or a place is. Yes, ask your teacher to teach you to read a thermometer. Now place the thermometer outside in a shady place away from direct sunlight. Take temperature readings at every hour and write down in your notebook. Then answer these questions. Okay? If you have thermometer, take the thermometer and place outside in the shady place means నీడ ఉన్న ప్లేస్ లో థర్మామీటర్ ని ప్లేస్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. అవే ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్ సన్లైట్, అంటే సన్లైట్ డైరెక్ట్ గా థర్మామీటర్ పైన పడకూడదు. ఓకే, టేక్ టెంపరేచర్ రీడింగ్ ఎట్ ఎవ్రీ హవర్ మీరు టెంపరేచర్ ని చూస్తూ ఒక బుక్ లో నోట్ డౌన్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ హౌ మెనీ హవర్స్? 5 to 6 hours ఎనఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అక్కడనే కూర్చోకండి, థర్మోమీటర్ ని పట్టుకొని నీడలో పెట్టేసి పక్కనకు వచ్చేయండి. మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయండి. థర్మోమీటర్ నేను ఇక్కడ నీడలో పెట్టాను, ఎవరు కూడా టచ్ చేయొద్దు. ఎవ్రీ 1 hour ఒకసారి నేను దాని రీడింగ్స్ అనేటివి మెజర్ చేసుకోవాలి అని. ఓకే, దెన్ వాట్ వాజ్ ద టెంపరేచర్ ఎట్ 9 AM? ప్రొద్దున 9 AM 1 hour పెట్టిన తర్వాత ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది? నోట్ డౌన్, అంటే నోట్ డౌన్ చేస్తారు కదా ఆల్రెడీ. యూ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్స్. What was the temperature when we are leaving from home? Okay, what was the temperature when we are leaving from home? Then how did the temperature change during the day? Daytime lo ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్? What was the warmest time of the day?
ఏ డేలో డే టైంలో ఏ టైంకి చాలా వేడిగా ఉంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మీరు థర్మోమీటర్ తీసుకున్నట్టయితే అది ఎవ్రీ హవర్ కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వై? బికాస్ డే టైంలో సన్ రేస్ అనేటివి ఎలా ఉంటాయి? హాట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. మార్నింగ్ టైంలో కూల్ గా ఉంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఎక్కువ వేడి ఉంటుంది, ఈవినింగ్ టైంలో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్. Discuss your finding with your classmates. Why does the temperature change during the day? And think and answer. That is the reason. If you have thermometer, all of you do this. Okay, children? Okay. Okay, children. Now, next one, life skills and values. Life skills and values, page number 25. You live in Delhi. Suppose you are going on a trip of Kerala in January. Smile, don't touch your mobile. Okay. You live in Delhi. Suppose you are living in Delhi. Okay. Suppose you are going on a trip of Kerala in January. January లో మీరు ఎటు వెళ్తున్నారు? కేరళ ట్రిప్ కి వెళ్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ కోల్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఇన్ జనవరి. జనవరిలో ఎలా ఉంటుంది? ఢిల్లీలో బాగా కూల్ గా ఉంటుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్లాత్స్ విల్ యూ ప్యాక్ ఫర్ ద ట్రిప్? ట్రిప్ కి మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ప్యాక్ చేసుకుంటారు బ్యాగ్ లో? విల్ యూ ప్యాక్ హెవీ వూలెన్ ఆర్ లైట్? Okay, light cottons. The clothes you pack will depend on the weather in the place you are going to. You can find out about the weather in the Kerala from the weather report in newspaper, TV or the internet. Whenever you undertake a trip, make it a point to find out about the weather condition at your destination and pack accordingly. Yes. ఎప్పుడైనా కానీ మన ఇంట్లో నుంచి కూడా మనం ఏదైనా టూర్ ప్లాన్ చేసుకుంటే అక్కడ వెదర్ కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం ఫస్ట్ ఇంట్లో డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాతనే మరి మనం వెళ్ళేది కూల్ ప్లేసెస్ గా, హాట్ ప్లేసెస్ గా, ఎలాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకెళ్ళాలి, ఎలాంటి క్లాత్స్ తీసుకెళ్ళాలి అనేది మనము ఒక ఏంటి ఇమాజినేషన్ కి వచ్చి అప్పుడు మనము క్లాత్స్ ప్యాక్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇజంట్ ఇట్? ఎప్పుడైనా కూడా ఈ స్కిల్ ని మర్చిపోవద్దు. మనం ఎక్కడికైనా ప్లేస్ కి ట్రావెల్ చేస్తున్నాము అని అంటే అక్కడి ఫస్ట్ వెదర్ కండిషన్ తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం తెలంగాణలో ఉన్నాం, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి వెళ్తున్నాం వింటర్ లో. అప్పుడు క్లాత్స్ ఎలాంటివి ప్యాక్ చేసుకోవాలి మనం? మీకు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గురించి ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు, 4th క్లాస్ లో నేర్చుకున్నారు. ద వెదర్ కండిషన్ ఈస్ వెరీ కూల్ ఇన్ వింటర్ సీజన్. ఎస్, యూ విల్ ప్యాక్ ఆల్ వూలెన్ క్లాత్. ఇజంట్ ఇట్? లైక్ దట్. అంటే ఏ ట్రావెలింగ్ కి ప్రోగ్రామ్ చేసుకున్నా కూడా మీరు అక్కడ టైప్, ఆ కండిషన్, వెదర్, క్లైమేట్ అంతా కూడా ప్రాపర్ గా ఇమాజిన్ చేసుకొని దాని గురించి నెట్ లో, టీవీలో, నెక్స్ట్ న్యూస్ పేపర్స్ లో మీరు గ్యాదర్ చేస్తూ ప్యాక్ చేసుకోవడం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సాయి రిషిత్, సిట్ ప్రాపర్లీ. హూ ఇస్ దట్ నెక్స్ట్ పర్సన్? సాయి రిషిత్, సిట్ alone. Ismail, Ismail. Okay, all of you, I will share you one video clip. Will you watch? Okay, I will ask you. Okay.
ఓకే చిల్డ్రన్, ఆర్ యూ హియరింగ్ వాయిస్? వాయిస్ వినిపిస్తలేదా? వీడియో వాయిస్ వినిపిస్తుందా? నో? Vaishvik, Vaishvik, talk to me. Vaishvik, టీచర్ వినిపిస్తలేదా? ఓకే, ఐ విల్ సెట్ ఇట్ డౌన్. Okay, children, see page number 23. I will show afterwards that video. Open page number 23, all of you. Page number 23. Page number 23. We have C bit here. C bit. Okay. Do you have C bit here? Yes. Answer the following questions. What is the difference between weather and climate? What is the difference between weather and climate? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెదర్ అండ్ క్లైమేట్? అంటే ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు? వెదర్ కి క్లైమేట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెదర్ అండ్ క్లైమేట్? చిల్డ్రన్, వెదర్ ఈజ్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఆ డే ఎలా ఉంది అనేది మాత్రమే చెప్తుంది. ఇజంట్ ఇట్? ఎస్, ఇట్ విల్ చేంజ్ టు హవర్. But climate will not change to hour. It remains same some years. Okay, weather is the condition of the atmosphere in a particular place or time. Climate is the weather condition that prevails over a larger area over a long period of time. It will remain long period of time. But weather, ఇప్పుడు ఈ రోజు మనకి చల్లగా ఉంది వెదర్. ఎస్, మొన్న చూసుకున్నట్లయితే రెయినీ ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెయినీ సీజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ రిమైన్స్ రెయిన్స్. ఎస్ చిల్డ్రన్? ఓకే, బట్ క్లైమేట్ రిమైన్స్ ద సేమ్. అంటే వెదర్ చేంజ్ అయినట్టుగా ఫాస్ట్ గా క్లైమేట్ చేంజ్ అవ్వదు. కొన్ని ఇయర్స్ వరకు మాత్రమే అది అలానే ఉంటే మనం చెప్తాము ఢిల్లీ ఈస్ హాట్ ఇన్ సమ్మర్ అండ్ ఢిల్లీ ఈస్ కూల్ ఇన్ వింటర్ అని. వై? అదని క్లైమేట్ ఎప్పుడు కూడా ఆ స్టేట్ ది ఆ సిటీది అలానే ఉంటుంది. ఎస్, నెక్స్ట్, how does the climate of a place affect the people living there? Okay, how does the climate of the place affect the people living here? The climate affects the clothes the people wear, the kind of food they eat, and the type of house they live in. Yes, cool places లో ఉన్న వాళ్ళ houses ఎలా ఉంటాయి children? Yes, with the sloping surface, and they will also wear woolen cloths to protect themselves from cold. Yes, woolen cloths. Yes, hot places లో ఉండే వాళ్ళ houses ఎలా ఉంటాయి? Their roofs are very 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 large, అంటే చాలా లావుగా ఉంటాయి.
అండ్ their walls are also very very broad. అంటే చాలా మనం ఇక్కడ సింగిల్ వాల్ మనకి ఎలా ఉంటే మనం 2 times 3 times వాల్ అంత లావుగా బిల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది టు ప్రొటెక్ట్ themselves from hot weather conditions. ఓకే, అండ్ the type of the food also they eat different. ఓకే, కూల్ ప్లేసెస్ లో ఉండే వాళ్ళు హాట్ వేడి వేడి ఫుడ్ తినడం జరుగుతుంది. హాట్ ప్లేసెస్ లో ఉండే వాళ్ళు కూల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ తినడం జరుగుతుంది. isn't it? Next, name the 5 important factors that determine the climate of a place. Yes, children, what are the climate of the affecting the places? Distance from the equator, height above the sea level, distance from the sea, wind and humidity. These are the factors affecting the climate. ఓకే, ఒక క్లైమేట్ కి ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి బేటా? డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటర్, హై అబోవ్ ద సీ లెవెల్, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సీ, విండ్స్ అండ్ హ్యూమిడిటీ. దెన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, see fourth one, all of you. Why do areas near the equator receive more heat from the sun that those near the poles? Yes, why? What is the question here asking? Why the equatorial places receive more heat than in the poles? Poles కన్నా కూడా ఈ ఈక్వేటర్ ప్లేస్ ఎందుకు వేడిగా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. హీట్ ఎందుకు ఎక్కువగా వస్తుంది సన్ నుంచి అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. then what is the answer? Okay, the rays of the sun fall on the equator, making it very hot. Yes, sun rays directly fall on the equator. అంటే ఈక్వేటర్ ప్లేస్ లో డైరెక్ట్ గా సన్ రేస్ ఫాల్ అవుతాయి. yes, here it is the sun. Our earth will always rotate and revolve around the sun, isn't it? On its axis ఇలా సన్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ ఈక్వేటోరియల్ ప్లేస్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు. ఆన్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ఓన్లీ ఇట్ వాజ్ మూవింగ్, రౌండ్ గా మూవ్ అవుతుంది. బట్ ఈ ఈక్వేటర్ ప్లేస్ ఎప్పుడు కూడా సన్ కి పొజిషన్ గా ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ ఇఫ్ ఇట్ ద ఎర్త్ ఈస్ హియర్, yes, here it will be the equator. If the earth is here, here it will be the positions అనేటివి మాత్రమే రౌండ్ గా మూవ్ అవుతుంది. బట్ నాట్ ఇన్ ద నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్. నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వదు. ఓకే, ఆల్వేస్ ద సన్ పాయింట్స్ టు ద ఈక్వెటోరియల్ ప్లేసెస్. అండ్ ఆల్సో ద ఏరియా నియర్ ద పోల్స్ హ్యావ్ స్లాంటింగ్ రేస్. ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ ఉన్నా కూడా ఈ విధంగా స్లాంటింగ్ రేస్ రిసీవ్ అవుతాయి పోల్స్ కి. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నా కూడా సన్ రేస్ ఇక స్లాంటింగ్ గానే రిసీవ్ అవుతాయి. isn't it? slanting rays. yes, these are the slanting rays. అంటే సన్ రేస్ అనేటివి కూడా ఎలా పడతాయంటే ఎర్త్ పైన ఈక్వెటరల్ ప్లేసెస్ కేమో డైరెక్ట్ ఉంటే, పోల్స్ నార్త్ సౌత్ పోల్స్ కేమో మాత్రం స్లాంటింగ్ గా అంటే ఇట్లా బెండ్ అయినట్టు రేస్ పడడం వల్ల ఆ ప్లేస్ చాలా కూల్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. isn't it? okay, where are the following heat zones located? Describe the general climate of each zone. okay, freezed zone, temperate zones and the tropical zones. okay children, okay, freezed zone. Then what about freezed zone? These zones covers the area between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, and the area between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere. The climate here is very cold, and a large part of this zone is covered in ice and snow throughout the year. These zones receive very little heat from the sun. okay, these zones receive very little heat from the sun. It seems to be very cool. okay, then temperate zones have mild climate, neither too hot nor too cold. అంటే ఎక్కువ వేడిగా ఉండదు, ఎక్కువ చల్లగా ఉండదు. okay, tropical zone, it receives, yes,
direct sun rays falls on the equatorial places, and this is called tropical zones. Okay, children. Next one, how do winds affects the climate of a place? Winds tend to flow in a particular directions in the different parts of the world. They may be hot, cool, or full of moisture depending on where they come from. If, for example, the monsoon winds from the Indian Ocean bring rainfall, the hot winds from the Thar Desert make Delhi very hot during summer. These climates of an area is affected by winds. Yes, cold winds bring rain, and hot winds, what they will do? They hot winds during the summer, they make the city very hot. Okay. Then seventh one, how is the humidity in Chennai different from that of the Jaisalmer in the Thar Desert? Okay. Jaisalmer is located in the Thar Desert where the humidity is very low, because so Jaisalmer will get very little rainfall throughout the year. Chennai is located near the sea. Chennai is located near the sea. Okay, Jaisalmer is located in the desert, dry place. Okay, it will not have humidity. హ్యూమిడిటీ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? ఓషన్, వాటర్, రివర్ వాటర్ బాడీస్ ఉన్న ప్లేస్ లో హ్యూమిడిటీ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఇన్ డెజర్ట్ ప్లేసెస్ దెర్ ఈస్ లిటిల్ రెయిన్ఫాల్, దెర్ ఈస్ వెరీ లిటిల్ రెయిన్ఫాల్ బికాస్ ద డెజర్ట్ do not contains water bodies. Okay, so climate in Chennai will be moderate throughout the year. Okay. Jayendra, what you are doing? Okay, all of you. Today, Jashwant Reddy. Jashwant. 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 Pranav. 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 Have you finished your notes up to second lesson? Teacher, no. Why? Teacher, the pages are not longing. Huh? The pages are not longing. డౌన్లోడ్ చేయాలి. డౌట్ ఉంటే స్కూల్ కి వెళ్ళి అడగండి. టీచర్ డౌన్లోడ్ చేసిన లాంగ్ అయితే లాగిన్. Okay. Ask to your class teacher how to download, or call to me after my class. Okay. I will Teacher, inform okay. you. Teacher, your number not there. Do you have your class teacher number? Okay.
Are you hearing sound? No? No, beta. No? Unable to hear sound? Okay, okay, wait. Yes, are you able to hear voice? No? Not hearing voice? Surya Teja.
Okay, okay. Okay. Open all of you page number 22. 22. Page number 22. I know now. I will ask you. I will ask you a few questions. Put finger. Weather is a condition. What is a weather? I know now. Okay. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. Yes. You can also write some own questions from this. Okay. Climate is the average weather condition of a large area over a long period of time. You can also observe from here. Okay, difference between weather and climate. Okay, children. The factors that determine the climate of a place are latitude, height above sea level, distance from the sea, winds, and humidity. Okay. In this lesson, you are the main points you learned this from this remembering sentence. Places near the equator receive maximum heat from the sun. It reduces as we move towards the poles. Yes, as we move towards the poles, it will reduce the heat. Next, the earth can be divided into three climatic zones depending on the amount of the heat received from the sun: torrid zone, temperate zone, and freezed zones. Okay. The higher a place is from the sea level, the cooler it is. Yes, from sea level, if it is higher, it will become cooler. Okay. Places near the sea coast have a moderate climate. Near the sea coast, what the type of climate it will have? Moderate climate. Okay. Next, winds and the amount of humidity in the air affect the climate of a place. It will affect the climate of a place. Okay. Words to remember. What is the climate? What is the climate? Average weather condition of a place over long period of time. It is called a climate. Humidity. The amount of water vapor in the air. What is humidity? The amount of water vapor in the air is humidity. Predict. To tell what is going to happen in the future. What is predict? To tell what is going to happen in the future. Okay. All of you open page number 23. Okay. Put finger in the fill in the blanks. Okay, children. See, after completing our class, you have to read these three lessons exercise bits, as well as you have to finish this up to 7 question answers. You have to finish 7 question answers in CW. Okay. Write hard words, 10 hard words from this lesson. Afterwards, start answer the following questions with a blue and black pen. Use blue and black pen in the CW. That was we used in our last year class, 4th class. Okay. Follow same. Okay, children, no need to write hearts, think and answer. No need to write this. Okay, you can also read these 3 lessons exercise bits. I will ask in our next class. Okay, this Saturday and Sunday you have to finish up to 3 lessons. Okay,
and also do the enrichment activities also. Okay, children? Okay. Read first one. Harshita. Harshita. Teacher, Read first fill in the blank. All students also read that. Harshita. Read condition first fill in the blank. The condition. of the atmosphere Okay. All of you put finger in the book. Come on, read, Amma. of the atmosphere Okay. at a particular place and time is called weather. Very good. Okay. Ismail. Ismail. Ismail, talk to me. Ismail, don't mute yourself. Okay. Ismail, read second one. Read second one. Dikshita P. Read Nana, second one. The rays of the sun fall. Okay. The rays of the sun fall vertically on land near the equator, but Okay. are slanting near the poles. Okay. The rays of the sun falls vertically on land near the equator, but slanting rays received by the poles. Okay. Next. Okay. Jayendra. Jayendra, read third question. Third fill in the blank. Jayendra. The longest river of the Hey, earth is what you are reading? Fill in the blanks. Page number 23. Jayendra, you are not concentrating properly. Pranav. Pranav. Read third one, Pranav. the heat zone. The heat zone within which the equator lands in the Is the gas zone. gas zone. What is the zone name? Yeah, I did not know. What? I did not know. Toroid zone. TORRID. Yes? Okay. Next. Surya Teja. Teacher, Surya Teja. Read fourth one. the heated zone farthest for the equator is farthest from the equator is the freezer zone. Freezer zone. Spell the spelling. Spell it. F for IGID. Okay. John. Teacher, John. teach. Read fifth one. Okay. The heat zone. Okay. Heat zone with Which enjoys its joys and a more a more mild a mild climate. mild climate is the temperate zone. Okay. Spell temperate. TEMPERATE.
Mperate. Okay. Srividya. Srividya. Sai Teja. Okay. Harita. 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 Talk to me, Harita. In the air is known as height about sea level. What is the answer? Harita. V. Harita. Shashant. 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 Read seventh one. Manoj. 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 Read seventh one. Fill in the blank. As we go up on a mountain, that because It becomes. it becomes cooler. Very good. Okay. Next, Badrinath. 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 Talk to me. Read true or false. First one. Kushan. Kushan. Kartikeya. Teacher, Read true or false. climate change from day Okay. to day. Yes, will climate change day to day? False. Not. What will change day to day? Teacher, climate. Climate will change day to day. Teacher, not. Weather will change day to day. Teacher. Yes. Okay. Vaishvik. Vaishvik. Vaishvik, read second true or false. The air in deserts has low humidity. Read Vaishvik. Sir, the air in deserts has Okay. low. The air in deserts Okay. has low humidity. Humidity. True or false? True. Yes. In the desert, it will have low humidity. Where the water bodies is present, it has high humidity. Okay. During. Okay. Next. Rishika. T. Rishika. Ma'am, most Rishika. most Okay. During the summer, summer months days are longer near the equator than far away from it. what is the answer? Rishika.
yesterday you was absent to the online class? Rishika, Madam, no. then true or false రాయలేదా? Ma'am, I didn't wrote. Why? Madam, రాయలేదమ్మా. Madam PDF open అయితలే. పీడిఎఫ్ కాదు, నిన్న ఆన్లైన్ క్లాస్ లో నేను బిట్స్ రాయించాను కదా. Madam, I didn't wrote. వై? నువ్వు నిన్న ఆన్లైన్ క్లాస్ కి అటెండ్ అయ్యావా? రిషిక, Madam, no. వై? ఇప్పుడు ఎలా మరి? ఎలా రాసుకుంటావు బిట్స్? ఎందుకు నాన్న స్కిప్ చేస్తున్నారు? క్లాసెస్ వినండి. బుక్స్ ఎందుకు కొనుక్కున్నారు మీరు? రాయడానికే కదా. లెసన్ విన్న తర్వాత క్లాసెస్ జరుగుతాయి కదా. ఎక్సర్సైజ్ బిట్స్ సాల్వ్ చేయడం ఎప్పుడు చేస్తారు మళ్ళీ? శ్రీ సాయి వర్ధన్, Teacher, శ్రీ సాయి వర్ధన్. teacher. థర్డ్ క్వశ్చన్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? థర్డ్ క్వశ్చన్. During the summer months, days are longer near the equator than far away from it. True. ఓకే, రీడ్ ఫోర్త్ వన్. రోహిత్, రోహిత్, రీడ్ ఫోర్త్ వన్. రోహిత్, రోహిత్, Yes. రీడ్ ఫోర్త్ వన్.